El viento ululaba entre las calles empedradas de Sevilla, como es la ciudad misma la la muerte de Javier Morales. En la pantalla de un teléfono, una transmisión en directo mostraba un atad cubierto de flores blancas, rodado por rostros llorosos que nunca lo entendieron en vida. Pero Javier no estaba muerto. Estaba allí, a pocos metros, observando su propio funeral con el corazón latiendo furiosamente en su pecho. 2 años atrás, su familia lo había desterrado. Para nosotros, estás muerto, lo escupió su padre, Antonio, con los ojos encendidos de furia, cuando Javier, con apenas 26 años, confesó que amaba a un hombre. La palabra maricón resonó en la sala como un latigazo, y su madre, Carmen, solo bajo la mirada, incapaz de defenderlo. Lo echaron de la casa familiar en Triana, arrancándolo de sus raíces como si nunca hubiera existido. Pero ahora, Javier estaba de vuelta, y no venía solo. A su lado estaba Mateo, su pareja, un sevillano de 30 años con una sonrisa que escondía cicatrices tan profundas como las suyas. Mateo, con su piel morena y sus manos colosas de trabajar en el mercado, había sido su refugio cuando el mundo le dio la espalda. Juntos habían construido una vida frágil pero real en un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, lejos de los ojos juzgadores de su pasado. Y luego estaba Elena, su mejor amiga, una joven de 25 años con el alma de una guerrera, que lo había encontrado temblando en una estación de tren la noche en que lo echaron. No estás solo, lo había dicho, y esas palabras se convirtieron en su ancla. El plan era una locura, pero Javier no podía seguir viviendo en las sombras. Su familia había llevado la crueldad al extremo. No contentos con desertarlo, habían organizado un funeral falso, retransmitido en directo por una cadena local, para declarar su muerte simbólica y limpiar su nombre de la supuesta vergüenza. Javier Morales, fallecido trágicamente, decía el titular en la pantalla, mientras su hermana pequeña, Lucia, de 19 años, lloraba frente a las cámaras, atrapada entre la lealtad a sus padres y el amor por su hermano perdido. Javier apretó la mano de Mateo, sintiendo el calor de su piel contra la suya. ¿Estás seguro? Susurró Mateo, sus ojos oscuros buscando los de Javier. No había vuelta atrás. Javier asintió, su garganta seca. Había a romper en su propio funeral. Había a reclamar su vida. La iglesia de Santa Ana, con sus muros de piedra y sus vitrales centenarios, estaba abarrotada. El olor a incienso y cera quemada llenaba el aire, mientras el sacerdote entonaba palabras de consuelo que sonaban vacías. Javier, Mateo y Elena se detuvieron en la entrada, ocultos tras una columna. Los murmullos de los asistentes, vecinos, tíos, primos, se mezclaban con el eco de la transmisión en directo, que amplificaba cada solozo falso. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no era el suelo, era él. 2 años de dolor, de noches en vela, de preguntarse por qué su amor era un delito para aquellos que debían amarlo incondicionalmente. 2 años de reconstruirse, pedazo a pedazo, con el amor de Mateo y la lealtad de Elena. Y ahora, estaba a punto de enfrentarlos a todos. Elena le puso una mano en el hombro. Eres más fuerte que ellos, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Javier respiró hondo,
Enderizo los hombres y dio un paso adelante. La puerta de la iglesia crujió al abrirse, y en silencio sepulcral ese apodero de la multitud. Javier, gritó Lucia, rompiendo el silencio. Su rostro, pálido y lleno de lágrimas, ese iluminó al verlo. Corrió hacia él, pero Antonio, su padre, la detuvo con un gesto brusco. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, como si viera un fantasma. Y en cierto modo, así era. Javier, el hijo que habían enterrado en vida, estaba allí, vivo, desafiante. No estoy muerto, dijo Javier, su voz resonando en la iglesia como un trueno. Las cámaras giraron hacia él, capturando cada palabra. Me echaron por ser quien soy. Pero estoy aquí, y no voy a dejar que borren mi existencia. Mateo dio un paso adelante, su mano entrelazada con la de Javier. No estás solo, dijo, repitiendo las palabras que Elena le había dicho años atrás. La multitud contuvo el aliento, algunos con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos con algo parecido a la vergüenza. El sacerdote intentó intervenir, pero Javier lo ignoró. Avanzó hacia el ataúd, un símbolo vacío de su supuesta muerte. Esto no es un funeral, dijo, levantando la voz. Es una farsa. Y voy a contar mi verdad. La transmisión en directo seguía, y en ese momento, Javier supo que no solo estaba enfrentando a su familia, sino a una ciudad, a un país, a un mundo que aún no sabía cómo aceptar a los que amaban diferente. Pero no estaba solo. Mateo, Elena y, en algún lugar de su corazón, Lucia, estaban con él. El silencio en la iglesia era ensordecido, pero Javier sintió algo que no había sentido en años, libertad. Por primera vez, no tenía miedo. Por primera vez, estaba listo para pelear por su lugar en el mundo. La iglesia parecía contener el aliento mientras Javier avanzaba hacia el altar. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, un eco que desafiaba el peso de las miradas. Mateo lo seguía de cerca, su presencia un recordatorio constante de que no estaba solo, mientras Elena permanecía en la retaguardia, observando a la multitud con ojos vigilantes. Antonio, el padre de Javier, se puso en pie, su rostro enrojecido por la furia. Como te atreves, rugió, señalándolo con un dedo tembloroso. Esto es una casa de Dios, no un circo para tus aberraciones. Las palabras cortaron como cuchillos, pero Javier no se inmutó. Había esperado este momento. Había ensayado cada palabra en su mente durante noches interminables. Aberrations, replicó Javier, su voz firme pero cargada de dolor. Lo único aberrante aquí es que una familia entera su hijo vivo solo porque ama a quien no quieren. Señaló el ataúd, adornado con flores que nunca había elegido. Esto es lo que ustedes querían. Por mi existencia. Pero no soy en error. Soy su hijo. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron tímidamente. Otros bajaron la mirada, incómodos. La transmisión en directo seguía. Y Javier sabía que sus palabras no solo resonaban en la iglesia, sino en miles de hogares sevillanos. En algún lugar, alguien como él, escondido, asustado, estaría escuchando. Carmen, su madre, se levantó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Javier, por favor. Comenzó, pero su voz se quebró. No podía mirarlo a los ojos.
Lucia, a su lado, ese solto delegar de su padre y correo hacia Javier, arajandos a sus brazos. Lo siento tanto, celoso, abrazándolo con fuerza. Javier la envolvió en sus brazos, sintiendo el calor de su hermana, la única que nunca había dejado de buscarlo. No tienes que disculparte. Le susurro, acariciando el cabello. Pero sus ojos seguían fijos en sus padres. Esto no es solo por mí. Es por todos los que han sido rechazados, humiliados, desterrados por ser quienes son. Mateo dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. Javier no está solo. Why no lo estará nunca más? Yo lo amo. Why eso no es un pecado? Es lo más humano que he sentido en mi vida. Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, hicieron que varias personas en la multitud se removieran incómodas. Algunos rostros mostraban desprecio, pero otros, especialmente los más jóvenes, parecían conmovidos. Elena, siempre la protectora, se acercó al altar, enfrentándose a Antonio directamente. Ustedes no entienden lo que lo hicieron. Dijo, su voz temblando de rabia contenida. Lo dejaron en la calle, solo, como si no volviera nada. Pero él es más fuerte que todos ustedes juntos. El sacerdote, un hombre mayor con el rostro arrugado por la desaprobación, intentó recuperar el control. Esto es un lugar sagrado. No tolerar este espectáculo. Pero Javier lo interrumpió, señalando las cámaras. El espectáculo lo comenzaron ellos, dijo. Cuando decidieron convertir mi vida en una mentira para salvar su orgullo. La tensión en la iglesia era palpable, como un cable a punto de romperse. Entonces, una voz inesperada rompió el silencio. Basta, dijo una mujer mayor, sentada en los primeros bancos. Era Dona Rosa, la vecina que había visto crecer a Javier, la que lo lavaba dulces de niño. Este chico no ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho es amar. ¿Why ustedes lo castigan por eso? ¿Qué clase de cristianos son? Sus palabras fueron un golpe. Algunos asintieron, otros murmuraron en desacuerdo. Pero el ambiente había cambiado. Javier sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien de su pasado, alguien que no era Mateo ni Elena, estaba de su lado. Antonio, sin embargo, no cedía. Esto es una deshonra. Gruñó, dando un paso hacia Javier. Pero antes de que pudiera acercarse, Mateo se interpuso, su cuerpo tenso pero cómodo. No te acerques a él, dijo, con una autoridad que hizo retroceder a Antonio. Ya lo has hecho suficiente daño. La transmisión en directo seguía, y en las redes sociales, los comentarios explotaban. Algunos insultaban a Javier, otros lo defendían. Pero él no podía ver eso ahora. Todo lo que veía era a su familia, dividida, rota, y las personas que lo amaban de verdad, sosteniéndolo. Lucia seguía aferrado a él, Elena a su lado, y Mateo, su roca, frente a él. Esto no termina aquí, dijo Javier, mirando a su padre. No voy a desaparecer. No voy a dejar que me borren. Y con eso, tomó la mano de Mateo y la de Lucia, y juntos caminaron hacia la salida de la iglesia, con Elena detrás. La multitud se apartó, algunos con respeto, otros con desprecio, pero nadie se atrevió a detenerlos. Fuera, el sol sevillano ardía en el cielo, bañando las calles de Triana en una luz dorada. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de años de dolor comenzar a disiparse.
No sabía que vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentarlo. Las calles de Sevilla hervían bajo el sol de mediodía, pero para Javier, el calor era secundario, el torbellino, en su pecho. Caminaba con Mateo a su derecha, Lucia a su izquierda y Elena detrás, como un escudo humano contra el mundo. La transmisión en directo había terminado abruptamente cuando salieron de la iglesia, pero las imágenes ya circulaban por las redes, convirtiendo a Javier en un símbolo, para bien o para mal. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Lucia, su voz un temblorosa por las lágrimas. Tenía los ojos rojos, pero había una chispa de esperanza en ellos que Javier no había visto en años. No puedo volver a casa después de esto, añadió, mirando al suelo. No después de lo que hicieron. Javier se detuvo y la miró. No tienes que volver, dijo, apretando su mano. Puedes quedar con nosotros. Construiremos algo nuevo. Lucia asintió, pero la duda aún nublaba su rostro. Era joven, apenas una adulta, y enfrentarse a sus padres significaba perder todo lo que conocía. Mateo, siempre práctico, intervino. Primero, necesitamos un lugar seguro. Mi apartamento no es grande, pero es nuestro. Podemos empezar ahí. Su voz era un ancla, calmada pero firme, y Javier sintió una olida de gratitud por el hombre que había elegido amarlo a pesar de todo. Elena, con su habitual energía, sacó su teléfono. Ya hay gente hablando de esto en las redes, dijo, desplazando la pantalla. Algunos te llaman hero, Javi. Otros, bueno, ya sabes cómo es internet. Sonrió con amargura, pero sus ojos brillaban con orgullo. Lo que hiciste ahí dentro fue valiente. No todos tienen el courage de enfrentarse a su familia en vivo. Javier no se siente valiente. Se siente expuesto, vulnerable, como si hubiera arrancado su piel y mostrado sus heridas al mundo. Pero también siente algo nuevo, una chispa de poder, de saber que había tomado el control de su narrativa. No lo hay solo, dijo, mirando a Mateo y Elena. Sin ustedes, no habría dado en un paso. El grupo se dirigió al apartamento de Mateo en la Macarena, un espacio pequeño pero acogedor, lleno de plantas y recuerdos de sus 2 años juntos. Mientras Lucia se acomodaba en el sofá, Javier y Mateo se sentaron en la mesa de la cocina, con Elena preparando café. La tensión de la iglesia aún pasaba, pero el simple acto de estar juntos, de compartir un espacio, era un balsamo. ¿Crees que mamá cambiará de opinión? Preguntó Lucia de repente, rompiendo el silencio. Javier suspiró. Carmen había sido un enigma toda su vida. Una mujer atrapada entre el amor por su hijo y el miedo a las normas sociales. No lo sé, admitió, pero no puedo esperar a que lo haga. Tengo que vivir mi vida, no la que ella quiere para mí. Mateo puso una mano en su rodilla, un gesto pequeño pero cargado de significado. Lo que hiciste hoy no fue solo por ti, dijo. Fue por todos los que están escondidos, los que tienen miedo. Les diste una voz. Las palabras de Mateo encendieron algo en Javier. Había actuado por instinto, por rabia, pero ahora veía el alcance de su acción. En las redes, los hashtags Javier Vive y Amor Sin Miedo comenzaban a circular. Mensajes de apoyo llegaban de desconocidos, pero también había odio, insultos que cortaban como vidrios.
Javier sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras Lucia dormía en el sofá y Elena revisaba las noticias en su teléfono, Javier y Mateo se sentaron en el balcón, mirando las luces de Sevilla. Tengo miedo, confesó Javier, su voz apenas un susurro. No de ellos, sino de lo que viene ahora. Todo el mundo sabe quién soy. Mateo lo atrajo hacia sí, envolviéndolo en sus brazos. No tienes que enfrentarlo solo, dijo. Why no iris solo el chico que irrumpió en un funeral? Iris Javier, el hombre que amo, el que no es rein. Javier cerró los ojos, dejando que las palabras de Mateo lo envolvieran. Por un momento, el mundo exterior, el odio, el miedo, las cámaras, desapareció. Solo estaban ellos dos, y el amor que los había sostenido contra todo pronóstico. Pero el mundo no se detendría. Al día siguiente, un periodista local contactó a Elena, pidiendo una entrevista con Javier. La noticia de su resurrección se había vuelto viral, y organizaciones de derechos LGBT querían su voz. Javier no estaba seguro de estar listo, pero sabía que retroceder no era una opción. Había abierto una puerta, y ahora debía cruzarla. La mañana siguiente amaneció con un sol abrasador, pero en el pequeño apartamento de Mateo, el ambiente era una mezcla de esperanza y ansiedad. Javier apenas había dormido, su mente atrapada entre el eco de las palabras de su padre y los mensajes que llegaban sin cesar a su teléfono. Algunos eran de apoyo, de jóvenes que se ven reflejados en su historia. Otros, crueles, lo llamaban desviado y traitor. Pero lo que más lo inquietaba era un mensaje de su madre. Carmen. Necesito hablar contigo. Solo tú y yo. Lucia, que había pasado la noche en el sofá, estaba sentada en la mesa, mirando su propio teléfono con el seno fruncido. Mamá no para de llamarme, dijo, sin levantar la vista. No sé qué querer, pero no pienso volver a casa mientras sigan así. Javier sintió una punzada de orgullo por su hermana. A sus 19 años, estaba eligiendo su propio camino, uno que él no había tenido el coraje de tomar a su edad. Elena entró en la cocina con una bandeja de café y churros, intentando alegrar el ambiente. Miren esto, dijo, mostrando su teléfono. Una organización LGBT de Sevilla, Arcoiris Libre, había compartido un video de la interrupción de Javier en el funeral, con un mensaje. Javier Morales es un símbolo de resistencia. Su historia nos recuerda que el amor nunca debe ser silenciado. El video ya tenía miles de compartidos. Un símbolo, murmuró Javier, incómodo. Solo quería que dejaran de mentir sobre mí. Mateo, sentado a su lado, le dio un apretón en la mano. A veces, las cosas que haces por ti mismo terminan siendo por otros también, dijo. No puedes controlar lo que la gente ve en ti, pero puedes decidir qué hacer con eso. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Era el periodista, Carlos, un hombre de unos 40 años con una mirada amable pero profesional. Había insistido en entrevistar a Javier en persona, permitiendo una cobertura justa. No estoy aquí para sensacionalismos, dijo Carlos al sentarse. Quiero que cuentes tu verdad. La gente necesita escuchar esto desde tu voz. Javier dudó. Hablar con un periodista significaba exponerse aún más, pero también era una oportunidad para tomar el control de la narrativa.
Con Mateo y Elena a su lado, comenzó a contar su historia. El rechazo de su familia, los años de lucha, el amor que encontró en Mateo y la lealtad de Elena. Hablo de Lucia, de como su hermana pequeña se había convertido en su mayor defensora. Carlos escuchaba en silencio, tomando notas, su rostro mostrando una mezcla de impaciencia y admiración. La entrevista duró más de una hora, y cuando Carlos se fue, Javier sintió una extraña mezcla de alivio y vulnerabilidad. Esto vía cambiar todo, dijo Elena, mirando por la ventana hacia las calles de la Macarena. La gente te está escuchando, Javi. No solo en Sevilla, sino en toda España. Esa tarde, Javier decidió responder al mensaje de su madre. Acordaron encontrarse en una cafetería en Triana, un lugar neutral. Mateo insistió en acompañarlo, pero Javier negó con la cabeza. Necesito hacer esto solo, dijo, aunque el miedo le apretaba el pecho. Elena le dio un abrazo antes de que se fuera. Eres más fuerte de lo que crees, le recordó. La cafetería estaba llena del aroma a café y churros, un recordatorio de los domingos de su infancia. Carmen estaba sentada en una esquina, con el rostro demacrado y las manos temblando alrededor de una taza. Cuando vio a Javier, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se levantó para abrazarlo. ¿Por qué, mamá? Fue lo primero que dijo Javier, sentándose frente a ella. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué un funeral? Carmen bajó la mirada, sus dedos apretando la taza. No sabía cómo manejarlo, confieso. Tu padre. Él estaba tan furioso. Dijo que era la única manera de salvar nuestra honra. Honra. Javier sintió la rabia subir por la garganta. Arruinaron mi vida por su honra. ¿Y yo qué? No valgo nada para ti. Carmen celoso, cubriéndose el rostro. Siempre te he querido, Javier. Pero no sabía cómo enfrentarme a tu padre, a la iglesia, a todos. Por un momento, Javier quiso creerlo. Quiso creer que su madre podría cambiar, que había amor detrás de su silencio. Pero el dolor era demasiado grande. No puedo perdonar todavía, dijo, su voz quebrándose. Pero quiero que sepas que estoy vivo, que amo a Mateo, y que no voy a esconder más. Carmen asintió, sin mirarlo. Lo sé, murmuró. Y lo siento. Pero sus palabras sonaban vacías. Y Javier supo que el camino hacia la reconciliación, si alguna vez llegaba, sería largo y doloroso. Al salir de la cafetería, Javier sintió el peso del encuentro, pero también una extraña claridad. No necesitaba la aprobación de su madre. Tenía a Mateo, a Elena, a Lucia, y ahora, una comunidad que comenzaba a verlo como algo más que un paria. Por primera vez, sintió que podía construir un futuro en el que no tuviera que esconderse. Los días siguientes fueron un torbellino. La entrevista de Javier se publicó en un periódico local y se viralizó rápidamente, llegando a medios nacionales. Su rostro estaba en todas partes, junto con titulares como El hombre que resucitó en su propio funeral y un grito contra la homofobia en Sevilla. Pero no todo era apoyo. Los mensajes de odio seguían llegando, algunos anónimos, otros de personas que Javier había conocido en su infancia. Cada palabra era un recordatorio de por qué había peleado tan duro. En el apartamento, Mateo y Elena se convirtieron en su equipo de apoyo. Lucia, que había decidido cuidarse con ellos,
comienzo a buscar trabajo para contribuir. No quiero ser una carga. Dijo una mañana, mientras deseaban. Javier sonrió, tocado por su determinación. Nunca serás una carga, lo aseguro. Eres familia. Arcoiris Libre contactó a Javier, invitándolo a un evento en el centro de Sevilla para hablar sobre su experiencia. Al principio dudó. No se veía como un activista, solo como un hombre que quería vivir sin miedo. Pero Mateo lo convenció. No se trata de ser perfecto, le dijo. Se trata de mostrarle a otros que pueden ser valientes también. El evento se llevó a cabo en una plaza abarrotada, con banderas arcoíris ondeando bajo el sol sevillano. Javier subió al escenario, con el corazón latiendo con fuerza. Frente a él había cientos de personas, jóvenes, mayores, familias, parejas, todos escuchando. Habló de su infancia en Triana, de los sueños que tuvo, de cómo el amor de Mateo lo salvó, y de cómo el rechazo de su familia casi lo destruye. Cuando terminó, la plaza estalló en aplausos, y Javier sintió lágrimas en sus mejillas. Después del evento, una chica joven se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, dijo. Mis padres no me aceptan, pero verme de esperanza. Javier la abrazó, sin saber qué decir, pero sintiendo que sus palabras habían tocado una vida. Esa noche, mientras celebraban en el apartamento con pizza y risas, Javier recibió una llamada inesperada. Era Dona Rosa, la vecina que había hablado en la iglesia. Quiero ayudar, dijo. Voy a hablar con tu madre. No está bien lo que hicieron. Y alguien tiene que hacérselo ver. Javier no sabía si creerlo, pero agradeció el gesto. Dona Rosa, con su autoridad de matriarca, era una de las pocas personas que podían enfrentarse a Carmen y Antonio. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. Significa mucho. Los días pasaron, y la vida comenzó a tomar una nueva forma. Javier y Mateo empezaron a planear un futuro juntos, quizás una boda, algo que nunca habían considerado posible. Lucia encontró un trabajo en una cafetería, y Elena comenzó a colaborar con Arcoiris Libre, organizando eventos para la comunidad. Pero no todo era fácil. Antonio, el padre de Javier, seguía enviando mensajes llenos de ira, acusándolo de deshonrar a la familia. Cada mensaje era un puñal, pero Javier aprendió a ignorarlos. Una noche, mientras Mateo dormía a su lado, Javier revisó las redes sociales. Un video de su discurso en la plaza se había vuelto viral, con miles de comentarios de apoyo. Pero también había amenazas, personas que permitían hacer el daño. Cerró el teléfono, sintiendo el peso de su nueva realidad. Ser visible era poderoso, pero también peligroso. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, despertando y notando su tensión. Javier asintió, pero no pudo mentir. Tengo miedo, admitió. No de ellos, sino de lo que esto significa. No puedo esconder más. Mateo lo abrazó, su calor disipando parte del miedo. No tienes que hacerlo solo, dijo. Estamos juntos en esto. Y por un momento, Javier creyó que podrían enfrentar cualquier cosa. Pero el pasado no los dejaría ir tan fácilmente. Una mañana, mientras Javier y Lucia caminaban por el mercado, un hombre los interceptó. Era un primo lejano, alguien que Javier apenas recordaba. Tu padre quiere verte, dijo, con una mirada dura. Dice que esto no ha terminado. Javier sintió un escalofrío.
Sabía que Antonio no se rendiría. No sin intentar recuperar el control. Pero esta vez, no estaba solo. Miró a Lucia, que apretó su mano con fuerza. Y supo que, pase lo que pase, pelearía por su vida, por su amor, por su verdad. El encuentro con su primo de yo a Javier intranquilo. Sabía que Antonio no era de los que se rinden, y la idea de enfrentarlo de nuevo lo revolvía el estómago. Pero también sabía que no podía retroceder. Había cruzado un umbral al romper en su propio funeral, y ahora, cada paso que daba era una declaración de su existencia. Esa tarde, Javier y Mateo se sentaron con Lucia y Elena para planear sus próximos pasos. No podemos quedarnos esperando a que tu padre haga algo, dijo Elena, siempre directa. Tenemos que ser más fuertes, más visibles. Propuso organizar una marcha en Sevilla, una muestra de apoyo para Javier y para todos los que enfrentaban el rechazo por ser quienes eran. La idea era arriesgada, pero emocionante. Javier asintió, aunque el miedo en lo carcomía. Arcoiris libre se sumo rápidamente el plan, y en pocos días, la marca estaba organizada. Las calles de Sevilla se llenarían de colores, pancartas y voces que exigían amor y respeto. Javier sería uno de los oradores principales, una responsabilidad que lo llenaba de orgullo y terror. Y si no estoy a la altura. Lo confieso a Mateo una noche, mientras preparaban carteles en el apartamento. Mateo sonrió, tomando su rostro entre las manos. Eres más que suficiente. Siempre lo has sido. El día de la marca, la plaza nueva estaba abarrotada. Miles de personas, muchas con banderas arcoíris, se reunieron bajo un cielo despejado. Javier, desde el escenario, miró a la multitud y sintió vértigo. Pero al ver a Mateo, Lucia y Elena entre la gente, levantó el micrófono. No estoy aquí para pedir permiso para existir. Comenzó, su voz temblando, al principio pero ganando fuerza. Estoy aquí para decir que el amor no es un delito. Que nadie debería ser barrado por ser quien es. La multitud estalló en aplausos, y Javier sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Habló de su historia, de su dolor, pero también de su esperanza. Habló de Mateo, de cómo su amor lo había salvado, y de Lucia, que había elegido estar a su lado a pesar de todo. Cuando terminó, la plaza vibraba con energía, con cánticos de amor y es amor, que resonaban hasta el río Guadalquivir. Pero no todos estaban allí para celebrar. En las afueras de la plaza, un grupo pequeño pero ruidoso protestaba, con carteles que condenaban a Javier y la comunidad LGBT. Entre ellos, Javier reconoció a algunos conocidos de su infancia, y el dolor de su rechazo lo golpeó de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. La multitud los superaba en número y en voz, ahogando sus insultos con canciones y abrazos. Después de la marca, Javier recibió una llamada de Dona Rosa. Habla con tu madre, dijo. No te he permitido nada, pero está empezando a escuchar. Del tiempo. Javier agradeció, pero no se permitió esperar demasiado. Había aprendido que el amor de su familia no podía ser su única fuente de fuerza. Esa noche, mientras Sevilla dormía, Javier y Mateo caminaron por las orillas del Guadalquivir, tomados de la mano. Estoy orgulloso de ti, dijo Mateo, deteniéndose para mirarlo. No solo por hoy, sino por todo. Por no rendirte. Javier sonrió, sintiendo lágrimas en los ojos.
No podría haberlo hecho sin ti, respondió. Pero la paz no duró. Al día siguiente, un sobre llegó al apartamento. Dentro había una carta de Antonio, escrita con una letra dura y precisa. No crees que esto termina aquí, decía. No permitir que destruyas nuestra familia. Junto a la carta había una foto vieja de Javier de niño, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Javier sintió que el se lo escapaba. Pero Mateo tomó la carta y la rompió en pedazos. No es tu familia la que está en juego, dijo. Es la nuestra. La que estamos construyendo. Lucia, que había entrado en la habitación, asintió. Tú eres mi familia, Javi. Siempre lo serás. Elena propuso una idea radical. Demandar a Antonio y Carmen por el daño emocional causado. No se trata de venganza, explicó. Se trata de justicia. Lo que hicieron fue cruel. Y deben responder por ello. Javier dudó. Una demanda significaría más dolor, más exposición. Pero también podía ser un precedente. Una forma de proteger a otros de sufrir lo mismo. Esa noche, Javier sonó con su infancia, con los días en que corría por Triana con Lucia, riendo bajo el sol. Pero en el sueño, su padre lo miraba desde la distancia, con ojos llenos de desprecio. Despertó con el corazón acelerado, pero la mano de Mateo en la suya lo calmó. No estás solo, murmuró Mateo, en medio dormido. Javier sabía que la batalla no había terminado. Pero por primera vez, sintió que tenía las herramientas para pelear. Amor, comunidad, y una voz que no volvería a ser silenciada. La decisión de demandar a sus padres fue la más difícil que Javier había tomado. No era solo por el dolor de enfrentarlos en un tribunal, sino por el peso de romper definitivamente con la familia, que alguna vez lo definió. Pero Elena tenía razón. No se trataba de venganza, sino de justicia. Demostrar al mundo que nadie podía ser barato por ser quien era. Con la ayuda de Arcoiris Libra, Javier contrató a una abogada, Clara, una mujer de unos 50 años con una reputación feroz en casos de derechos humanos. Lo que hicieron tus padres no solo fue cruel, sino ilegal. Explicó Clara en su primera reunión. Organizar un funeral falso para humillar públicamente es una forma de abuso. Vamos a pelear por ti. El proceso fue agitador. Las audiencias preliminares atrajeron aún más atención mediática, y Javier se encontró dividido entre el deseo de seguir adelante y el miedo a las consecuencias. Antonio y Carmen contrataron a un abogado conservador, que argumentaba que la familia había actuado por valores tradicionales. Cada palabra en el tribunal era un recordatorio de por qué Javier había irrumpido en su funeral, para reclamar su verdad. Lucia testificó a favor de Javier, un acto de violencia que la alejó aún más de sus padres. Mi hermano no merecía esto, dijo en el estrado, con lágrimas en los ojos. Lo amo, y siempre lo amaré. Sus palabras resonaron en la sala, y Javier sintió un nudo en la garganta. Mateo, sentado a su lado, apretó su mano, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. El juicio duró semanas, pero el veredicto fue ungido. El juez dictaminó que Antonio y Carmen habían causado un daño emocional grave a Javier, ordenándoles pagar una compensación y emitir una disculpa pública. Pero más allá del dinero, lo que importaba era el mensaje. Nadie podía ser castigado por su identidad.
La disculpa de Carmen Lego en una carta, leída en una conferencia de prensa organizada por Arcoiris Libra. No entendí el daño que cause, decía. Javier, espero que algún día puedas perdonar. Antonio, sin embargo, se negó a hablar. Javier no esperaba menos de él, pero la carta de su madre, aunque imperfecta, era un pequeño paso hacia la sanación. Con el juicio terminado, Javier y Mateo comenzaron a planear su futuro. Decidieron casarse en una ceremonia sencilla en la Plaza de España, rodeados de amigos, de Lucia, de Elena, y de la comunidad que los había apoyado. Bajo los arcos de la plaza, con el sol sevillano brillando, Javier miró a Mateo a los ojos y dijo sí, quiero, sintiendo que, por fin, su vida lo pertenecía. La boda no borró el dolor del pasado, pero fue un nuevo comienzo. Javier siguió trabajando con Arcoiris Libra, convirtiéndose en un defensor de los derechos LGBT en España. Su historia inspiró a otros a salir del armario, a enfrentarse a sus familias, a vivir sin miedo. Y aunque las amenazas y el odio no desaparecieron, Javier aprendió a vivir con ellos, sabiendo que el amor que compartía con Mateo era más fuerte. Un año después, Javier recibió una invitación inesperada. Dona Rosa, siempre la mediadora, organizó un encuentro con Carmen. Esta vez, fue diferente. Carmen lo abrazó, con lágrimas en los ojos, y por primera vez, no hubo excusas ni conditions. Te quiero, hijo, dijo, y Javier sintió que una parte de él, que había estado rota durante años, comenzaba a sanar. El camino no fue fácil. Hubo días de duda, de miedo. Pero cada noche, cuando Javier se acostaba junto a Mateo, sabía que había encontrado algo más grande que el rechazo de su familia. Un hogar, una comunidad, una vida que valía la pena pelear. En una tarde tranquila, mientras caminaban por Triana, Javier se detuvo frente al río Guadalquivir. Miró a Mateo, a Lucia, que reía con Elena, y sintió una paz profunda. Había irrumpido en su propio funeral para reclamar su vida, y ahora, finalmente, la estaba viviendo.